сделать святыми других людей. So the process is not difficult. И процесс или метод не так труден. In Kali Yuga, the process is to constantly chant the holy names of the Lord. В Кали-югу методом возвышения является постоянное повторение святого имени Господа. Nam namakari bahuda nijasarva saktishta trapita niyamita smarane nakala etadrishi tava kripa bhagavan mamapi durdaivam idrisham ihajni nanaraga. O my Lord, you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. Мой дорогой Господь, у тебя сотни, миллионы имен, такие как Кришна и Говинда. And in these transcendental names you have invested all your transcendental energies. И в эти трансцендентные имена ты вложил все свои трансцендентные энергии. And there are not even hard and fast rules for chanting these names. И даже нет строгих и жестких правил для воспевания этих святых имен. So wherever Chaitanya Mahaprabhu went, he was always chanting the holy names of Krishna. Куда бы ни отправился Чайтанья Махапрабху, он везде пел и повторял святое имя. And he inspired everyone he met to chant. И он воодушевлял всех петь и повторять это имя. And those persons also inspired other persons that they met to chant Hare Krishna. И те, кто принимали его наставления, воодушевляли других также воспевать святое имя. So in this way, he transformed the lives of so many materialistic persons. Таким образом, он преобразил жизнь столь многих материалистов. People in general are struggling in the material world. В целом, люди в материальном мире страдают, борются за существование. How to earn enough money to support themselves, to support their families. Как заработать достаточно денег, чтобы поддержать себя, свою семью? So their minds and their consciousness is very much absorbed in that activity. Поэтому их ум, их сознание очень сильно поглощены этой деятельностью, этими проблемами. Even if they earn enough, then they're still thinking how to earn more money. Даже если они зарабатывают достаточно, они все равно думают о том, как заработать еще больше. And how to make arrangement for their children and their grandchildren, so that they also have enough money. И как устроить лучшие и лучшие условия для своих детей и внуков. Они хотят заработать еще больше денег. There's very strong attachment also to land and property. И очень сильная привязанность также к земле, к собственности. Someone acquires land and property, then he's also thinking not only how to protect it in his own life, but how his future generations will protect that land. Когда человек приобретает землю, недвижимость на ней, он думает не только о том, как защитить ее сейчас, он поглощен мыслями, как устроить так, чтобы будущее поколение также беспрепятственно обладали всем этим. In that sense, communist system was probably quite good. People couldn't own the land, so they couldn't get too much attached. В этом смысле коммунистическая система была в каком-то смысле лучше, потому что люди просто не могли приобрести какую-то землю, соответственно, у них не могло возникнуть какой-то привязанности к этому. But now they have chance to own land, so they become even more materialistic and even more attached. Но сейчас все изменилось, люди могут приобретать землю, собственность, поэтому привязанность возрастает и поглощенность материализмом также. And of course, in this struggle to earn money, to get land and property, there's so much conflict and misunderstanding between people. И в этом процессе приобретения все больше и больше денег, собственности, возникает множество конфликтов, недопониманий, недоразумений между людьми. Therefore, they're fighting and wars. Поэтому возникают конфликты, войны. One nation wants to, or one community wants to become wealthier, so they fight with others and defeat them and capture their land. Одна нация или какое-то сообщество, оно хочет стать более богатым, чем есть сейчас, поэтому оно
стремится расширить, приобрести больше ресурсов, оно вступает в конфликты с другими сообществами, с другими нациями. And people think by acquiring more and more property and money, we shall become happy. И люди думают, что приобретя больше и больше собственности, денег, ресурсов, они станут счастливее. We can then enjoy life as we like. Тогда мы сможем наслаждаться жизнью, как мы захотим. But of course, through the material senses, a person cannot get real satisfaction of the soul. Но в действительности, с помощью материальных чувств, живое существо не может обрести счастье, которое есть у души. This can only be attained by association with the Supreme Soul. Это счастье возможно обрести только в процессе общения со сверхдушой. So the process of chanting the holy names is a process of associating with the Supreme Being, with Krishna. И метод повторения пения святого имени — это метод установления и развития отношений с высшим верховным существом Кришной. So we see this is the position here with the Kurma Brahmana. He was struggling in family life. He was worrying about his property, his family, and he had so many cares and worries in the material world. И в этой истории, которую мы сейчас прочитали, мы видим положение Брахманы Курмы, как он также поглощен этой борьбой за существование, чтобы поддержать свой статус-кво в обществе, чтобы иметь эту собственность и расширять ее. Таким образом, он находится в этом положении борьбы за существование. And he saw the beautiful form of Lord Chaitanya, who was always in ecstasy, chanting and dancing. И он видит эту прекрасный облик Господа Шри Чайтаньи, который постоянно танцует в духовном экстазе. So he thought, let me get away from all these problems of material life and stay with Lord Chaitanya. Then I'll become really happy. И поэтому он думает, надо отбросить все эти проблемы материального существования, покинуть дом и всегда находиться вместе с Шри Чайтаньей. But we see Mahaprabhu didn't approve everyone just leave their family and follow him. Но мы видим здесь, как Махапрабху вовсе не одобряет эту идею, что нужно всем оставить свои семьи и просто идти за ним. This will create too much chaos in society. Это создаст в обществе полный хаос. See, grahastas, householders are considered as the backbone of society. И грехастские домохозяева считаются скелетом или как бы основой этого общества. Because they stay steadily in one place, and they work in different ways, and in this way the society is functioning. Они стабильно живут в одном месте, работают, и таким образом в обществе возникает определенная стабильность. There's a Varnashram Dharma system by which the society is organized and remains stable. Согласно ведам, существует система Варнашрамы, по которому общество строится и все организуется лучшим образом. Mahaprabhu was a supporter of Varnashram Dharma. И общество становится стабильным, и Шри Чайтанья Махапрабху поддерживал Варнашрама Дharmu. But he wanted to spiritualize that social system. Но он хотел также духовно возродить эту социальную систему. Let people remain in their, family, in their home, but let them transform their consciousness by chanting the holy names of Krishna. Пусть люди остаются у себя в домах, живут где они есть, но пусть они повторяют святые имена, поют их и таким образом одухотворяют свою жизнь. So in this way he gave this important instruction to Kurma. It's not a question of, you won't get happiness just by changing your material condition. You'll get happiness by changing your consciousness. Поэтому он дает это важное наставление Брахману Курме. Ты станешь счастлив не просто от того, что изменишь внешние свои материальные условия. Ты станешь счастлив тогда, когда начнешь внутренне, духовно развиваться, повторяя святые имена Господа. So devotees should take these instructions seriously. И преданные должны воспринять эти наставления серьезно. Sometimes we see devotees,
change their position this way, that way, change their service this way, that way, and still they don't feel satisfied. Иногда мы видим, как преданные внешне меняют лихорадочно свои внешние условия служения или место пребывания в надежде стать счастливым от этого. Of course, sometimes it may be advisable to change one's external situation, but we have to do it very carefully in consultation with senior devotees, with spiritual master, not just whimsically changing this way, that way. Конечно, иногда это желательно и можно посоветовать кому-то изменить свои внешние условия, но это нужно делать очень осмотрительно, консультируясь и совещаясь со старшими вайшнавами, а не просто по своей прихоти. We can change this way, that way, but still we'll have the same problem often. Мы можем менять так радикально, очень резко, так и сяк, но мы обнаружим, что мы все равно остаемся в те же самые проблемы остаются с нами. Because we have to learn how to control the mind and senses. Потому что мы должны научиться управлять своими чувствами и умом. And concentrate on purifying the consciousness. И сосредотачиваться на очищении сознания. So that purification of consciousness can only be attained by very careful and attentive chanting of Lord Krishna's names. И это очищение сознания возможно благодаря очень тщательному и стабильному повторению святых имен Господа. By attentive chanting of japa, and also by ecstatic congregational chanting of many devotees together. С помощью внимательного повторения джапа, а также с помощью экстатического совместного пения святого имени. So the combination of these two kinds of chanting has a very powerful effect on our consciousness. Сочетание этих двух видов воспевания даст очень сильное духовное воздействие на наше сознание. And to support that chanting, we also should follow the regulative principles. И чтобы поддержать качество этого воспевания, мы также должны следовать регулирующим принципам. Following regulative principle is in the mode of goodness. Следование регулирующим принципам относится к гуне благости. And it helps to control the senses. И это помогает обуздывать, управлять своими чувствами. Of course, just following regular principles alone, this is not sufficient. Конечно, само по себе следование регулирующим принципам недостаточно. There is a story in the Chaitanya Bhagavat how once Lord Chaitanya Mahaprabhu was in the kirtan in Srivas Pandit's house. В Чайтанья Бхагавате приводится история, как однажды Господь Чайтанья Махапрабху проводил киртан в доме Шривас Такура. But he was not feeling ecstasy as usual. Но он не чувствовал экстаза, как обычно. And he asked Srivas, "Did you bring someone here who is not a devotee?" И он спросил Шриваса: ты случайно